presidency of G20 for the upcoming 1 year. W20 is an official engagement group under the G20 which is established with the objective to ensure that gender considerations are mainstreamed into G20. Under India's presidency, W20 focuses on actualizing Prime Minister Sri Narendra Modi's vision of women-led development, a world of equality and equity, where every woman lives with dignity and where every woman gets the opportunity to thrive, transcend, and transform their lives. India gets this opportunity to lead G20 after 23 years of its establishment. It is a moment of pride to declare Nims Medicity as an official partner. Nims has proven to be an established pioneer in the field of medical science and charitable services for weaker sections since 2 decades. 1000 അർത്ഥഭേദങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റവരി കവിതയാണ് സ്ത്രീ എന്ന് ഏതോ ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് അല്ലേ? സ്ത്രീ തീർത്തും വീടിന്റെ വിളക്കാണ്. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ തീജ്വാലയാണ് അവൾ. നമസ്കാരം. ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നിലനിർത്താൻ G20 അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 20 എന്ന സംഘടന 19 രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ചേരുന്ന ഒന്നാണ്. 13 എൻഗേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 20യിലെ ഒരു ഘടകമാണ് W20 അഥവാ വുമൻ 20. വുമൻ 20യിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നോക്കിക്കാണുന്നത് സ്ത്രീ നയിക്കുന്ന വികസനമാണ്. ലോകം സ്ത്രീയുടെ വികസനം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതം ആഗ്രഹിച്ചത് സ്ത്രീ നയിക്കുന്ന വികസനമാണ്. 2000 ആരംഭിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 20യുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ മഹാരാജ്യമായ ഇന്ത്യക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഈ വർഷമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 പതിറ്റാണ്ടുകളുമായി ആധുനിക സേവന രംഗത്ത് മികച്ച സേവനം പുലർത്തുകയും പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സേവന രംഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും സാങ്കേതിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നൂറുൽ ഇസ്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ നിംസ് മെഡിസിറ്റിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പങ്കാളിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമായൊരു നിമിഷം തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രം പലതരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിംസ് മെഡിസിറ്റിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ MS ഫൈസൽ ഖാൻ സാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വികസനങ്ങളാണ്. ഡോക്ടർ MKC നായർ സാർ, ഫോമർ വൈസ് ചാൻസലർ, ഡയറക്ടർ നിംസ് സ്പെക്ട്രം സാറിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്പെക്ട്രം യൂണിറ്റ്, ഫ്രീ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്, നിംസ് റെഡ് ക്രോസ്, ഫ്രീ ഡയാലിസിസ്, ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ്, അങ്ങനെ എത്രയോ സേവനങ്ങൾ. W20 എന്ന ഈ മേഖലയിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവകാശ ലഭ്യതയ്ക്കും വേണ്ടി എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണ വിധേയമായിരിക്കുന്നു. Forecasting women empowerment and a nation led by women, today we are officially launching W20 in the presence of eminent personalities who have gathered here. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. ഇത് തികച്ചും നിങ്ങളുടെ വേദിയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കൺപീലിക്കുള്ളിൽ അവൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് കാഴ്ചകളെയല്ല, മറിച്ച് അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ്. സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കരണത്തിനായി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തി W20 നിംസ് മെഡിസിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയിൽ തീർത്തും ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. മാറ്റം തീർത്തും അനിവാര്യമാണ്. എങ്ങനെ മാറണം, എവിടെ നിന്ന് മാറണം, എന്തിനു മാറണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രായഭേദമന്യേ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മാറ്റത്തിന് മാറ്റുകൂടുന്നത്. ഈ വേദിയുടെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി സ്ത്രീ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കാം. Let's start with prayer as it connects us with the Almighty. So here is Ms. Arya Jamuna, Ms. Shifana, Ms. Praising for the prayer song. ഹൃദയതാളം മധുരരാഗം നൽകുമുജ്വലമന്ത്രമായ മധ്യജീവിതമെത്ര സുന്ദരം എത്ര മേൽമതിമോഹനം സ്നേഹദീപം ജീവിതത്തിൽ മങ്ങിടാതെ ജ്വലിക്കുവാൻ അണിനിരക്കാമൊരുമയോടെ നവവിഭാഗമൊരുക്കുവാൻ നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല മനസ്സുകൾ നന്മ നമ്മെ നയിക്കണം. തിരിയെരിഞ്ഞ മരുമ്പോഴും തരുമത്ഭുത പ്രഭയെന്ന പോൽ
എളിയ ജീവിത മൺചിരാതുകൾ ഞങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണം നൽകിടട്ടെ സൽപ്രമാണം. ദേവദേവദയാ പരാ, ദേവദേവദയാ പരാ. For delivering the welcome address, I would like to invite Srimati Arati Nair from Sri Chitra Institute of Medical Science. വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വരിഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് നമസ്കാരം. സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ആഴവും കഴിവും നിർണയിക്കുന്ന അഭിപ്രായ സമന്വയമുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു പല സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന അതുല്യമായ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നത്. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും വികസനപരവുമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന G20 കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് W20 എന്ന വിമൻ 20, ഒരു വോളണ്ടറി സെഗ്മെന്റ്. ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് G20 ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ സമഗ്ര വികസനവും ലിംഗസമത്വവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് W20 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. W20യുടെ കേരള കോൺക്ലേവ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലകളിൽ വൈവിധ്യം തെളിയിക്കുകയും സ്ത്രീയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതിഭാതന്തായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ വേദിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മ മേഖലകളിൽ തനത് മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭരാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതും. അഭിവന്ദരായ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക്, ഇൻസ്പയർ കേരള W20 കേരള കോൺക്ലേവിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. W20യുടെ കേരള ചാപ്റ്റർ ഹെഡ് എന്ന ചുമതലയിൽ W20 കർമ്മ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെത്തിക്കാൻ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി വിജയൻ VT-യാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയും സംഘാടകയും. ചുരുങ്ങിയ ഇടവേളകളിൽ സമൂഹത്തിലെ പല മേഖലകളിലും W20യുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ച് സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ അധ്യാപിക കൂടിയായ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി വിജയൻ. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി വിജയനെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ കോൺക്ലേവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. W20യുടെ ആഗോള അധ്യക്ഷയാണ് ഡോക്ടർ സന്ധ്യ പുരേശ. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക നൃത്തമേഖലയിലൂടെ, ഗവേഷണാത്മക രചനയിലൂടെ, അക്കാദമിക് മികവിലൂടെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ നാടക അക്കാദമിയിലെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെത്തുകയും കൂടെ ഇന്ന് W20യുടെ സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ സന്ധ്യ പുരേശ. ഈ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാനും W20യുടെ കേരള പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രോത്സാഹനമേകാനെത്തിയ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ പുരേശയെ അഭിമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വി വെൽക്കം യു മാം പ്രൗഡ്ലി ആൻഡ് ഹാപ്പിലി. പ്രൗഢമായ പോലീസ് മേധാവിത്വത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രശംസനീയമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബി സന്ധ്യ IPS, അറിയപ്പെടുന്ന മലയാള നോവലിസ്റ്റും പ്രസിഡന്റിന്റെ പോലീസ് മെഡൽ ജേതാവുമായ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിന്റെ DGP ആണ്. പോലീസ് മേധാവി എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ച് ഒരു രേഖാചിത്രം തരാനെത്തിയ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ മാഡത്തെ സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരള സർക്കാരിലെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയാണ് മുൻ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ കൂടിയായ ശ്രീമതി ടിങ്കു ബിസ്വാൾ IAS. വർഷങ്ങളായി കേരള കേഡറിൽ ഇരുന്ന് ഏറെക്കുറെ മലയാളിയായ ഈ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥയെ
സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാഡം എത്തിയിട്ടില്ല. അനുകുമാരി IAS, ഹരിയാനക്കാരിയായ നമ്മുടെ IT മിഷൻ ഡയറക്ടറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ കൂടിയാണ് ശ്രീമതി ജീവ മരിയ ജോയ് IFS. ഉയർന്ന അക്കാദമിക് റെക്കോർഡോടുകൂടി IFS നേടിയ ഈ വഞ്ചൂർക്കാരിയെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ അഭിമാനം കൂടിയാണ്. വി വെൽക്കം യു ഡിയർ മിസ് ജീവ മരിയ ജോയ് ടു ദിസ് കോൺക്ലേവ്. ഭാരതത്തിന്റെ വായുസേന നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ്. ദക്ഷിണ വായുസേന കമാൻഡറിലെ വിംഗ് കമാൻഡറാണ് മലയാളിയായ ദേവി മേനോൻ. പ്രതിരോധ ദുർഗയിലൂടെ രാഷ്ട്രരക്ഷ നടത്തുന്ന വിംഗ് കമാൻഡർ ദേവി മേനോൻ എന്ന ഈ പട്ടാമ്പിക്കാരിയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ് ശ്രീമതി മഹാലക്ഷ്മി മേനോൻ, IA&AS റിട്ടയർഡ്. ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സൂക്ഷ്മത കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഡെപ്യൂട്ടി CAG ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനമായ മഹാലക്ഷ്മി മാഡത്തെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ VR ലളിതാംബിക ISROയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. അഡ്വാൻസ് ലോഞ്ചർ ടെക്നോളജിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കാരെ സ്പേസിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഗഗൻയാൻ മിഷന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. തുമ്പയിൽ നിന്ന് ആകാശ തുമ്പയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഈ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞയെ ഒട്ടനവധി അവാർഡുകളും നേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലളിതാംബിക മാഡത്തെ സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയ അപൂർവ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമതി KC ലേഖ. ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ലേഖയ്ക്ക് ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ പ്രതീകം കൂടിയായ ശ്രീമതി ലേഖയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. W20 കോൺക്ലേവിന്റെ കേരളത്തിലെ W20 പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്പോൺസർമാരായ നിംസ് മെഡിസിറ്റിയുടെ നെഫ്രോളജി വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ഡോക്ടർ മഞ്ജു തമ്പി. നിംസിലിരുന്ന് W20 പ്രവർത്തനത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ക്രിയാത്മകത നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ മഞ്ജു തമ്പിയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സദസ്സിലെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും സ്നേഹാദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് സ്വാഗതം നേരുന്നു. കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആശംസകളോടെ എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Srimati Arati Nair.
A successful person finds the right place for himself, but a successful leader finds the right place for others. The eminent leader and the asset of Nims Medicity, Dr. Manju Thambi, Medical Administrator and HOD of the Nephrology Department. I would like to invite you, ma'am, for delivering the introductory address. President of the function and W20 Kerala chapter head, Dr. Lakshmi Vijayan VT, chief guest of the day and chairperson of W20, Dr. Sandhya Purecha, other dignitaries on and off the dais, and my dear friends. A warm good afternoon to all of you. It's with a great sense of pride and gratitude that I stand before you today to deliver the introductory address on this auspicious occasion of the conduct of Inspire Kerala W20 Conclave. It gives me immense pleasure to be part of this conclave as a delegate, and the joy is double as I'm representing Nims Medicity, which is the official partner of W20. This conclave, as you all know, is an attempt to bring luminaries from various spheres of society to a common platform and deliberate on various aspects so as to mainstream and create an ecosystem for women-led development. This, I'm sure, will fall in line with the key priorities of W20, which includes women's entrepreneurship, grassroots women leadership, bridging the gender digital divide, education and skill development, and climate change. Undoubtedly, this conclave will further the vision of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, on G20, which I quote, India's G20 presidency will be inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented. India will strive to ensure that the G20 acts as a global prime mover to envision new ideas and accelerate collective action over the next 1 year. Let me utilize this opportunity to let you all know that Nims Medicity Neyatankara, Trivandrum is already focused on actualizing our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's vision of women-led development, and I'd like to reiterate that Nims Medicity will continue to work with the vision of creating a world of equality and equity, where every woman lives with dignity and gets equal opportunity to thrive, transcend, and transform their lives. Let me also make use of this opportunity to congratulate the leadership of W20 with special reference to Dr. Sandhya Purecha, chairperson of W20, and Dr. Lakshmi Vijayan, W20 Kerala chapter head, for providing the needed direction for the activities of W20. By taking into consideration the spectrum of dignitaries participating in the conclave, such as Dr. B. Sandhya, IPS, Dr. Tinku Biswal, IAS, Dr. Anu Kumari, IAS, Ms. Jiva Maria Joy, IFS, Wing Commander V. Devi Menon, IAF, Ms. Mahalakshmi Menon, IA and AS, Dr. V.R. Lalitampiga, and our own Srimati Lekha. I'm sure this conclave will address many pertinent issues and come up with very important resolutions. I welcome all the dignitaries to this conclave, congratulate the organizers, and wish the conclave all success. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. Successful leaders have the courage to take action while others hesitate. This phrase is completely meaningful when it is all about Dr. Lakshmi Vijayan, W20 Kerala chapter head, assistant professor, Government Sanskrit College, and author, and moreover, the voice of many women. I would like to invite ma'am for the presidential address. ആരാധ്യരായ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ പുരേച്ച, ഡോക്ടർ ബി സന്ധ്യ IPS, അനു കുമാരി IAS, ജീവ മരിയ ജോയ് IFS, വിംഗ് കമാൻഡർ ദേവി മേനൻ, Lekha KC, Mahalakshmi Menon IA and AS, retired, Dr. V. Lalitambiga, and Dr. Manju Thambi. അതോടൊപ്പം
ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇൻസ്പയർ കേരള എന്ന W20 കോൺക്ലേവ് ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രമുഖ വനിതകളുടെ ഒരു കൂട്ടം സ്വർണ്ണ ശോഭയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും സ്ത്രീ വളരെ ഉജ്ജ്വലയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീക്ക് എന്നും പ്രൗഢമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു, ആദരവുണ്ടായിരുന്നു, പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയെ എന്നും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരതീയരെല്ലാവരും പിന്തുടർന്നു പോന്നതും. ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീയെ കേവലം ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലയിലല്ല കണ്ടിരുന്നത്, മറിച്ച് അവളെ അമ്മയായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രീതി. സ്ത്രീയെ അമ്മയായും അവിടെ നിന്ന് ശ്രീമാത, ശ്രീ മഹാരാജ്ഞി എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു 1000 ആണ്ടോളം ഇവിടെ അധിനിവേശ സംസ്കാരവും കൂടെ മറ്റു ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും വന്നപ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചു. അവിടെ സ്ത്രീ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ ഒരു 2ാം കിട പൗരയായി മാറ്റപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ഈ ഒരു അധിനിവേശ കാലം മാറിയപ്പോൾ നാം വീണ്ടും സ്ത്രീയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി വനിതാക്ഷേമത്തെയും വനിതാ വികസനത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വനിതാക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിന്റെ സർക്കാരും അന്ത്യോദയോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരുപാട് ഉന്നമനത്തിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും കാഴ്ചവെക്കുന്നതും പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും. ഭാരതത്തിന്റെ യോഗ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഭാവിയായി മാറി. ഭാരതത്തിന്റെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഇവിടെ G20 വന്നപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിച്ചത്. G20 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 20 ആണ്. ലോകത്തിലെ 20 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. കേവലം 20 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നതിനേക്കാൾ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 64% ഈ 20 രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ലോകത്തിന്റെ ആൾതാമസമുള്ള ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 60% ഈ 20 രാജ്യങ്ങളിലാണുള്ളത്. ലോകത്തിന്റെ GDPയുടെ 80% കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ 20 രാജ്യങ്ങളാണ്. അവിടെയാണ് ആ G20യുടെ ആധിപത്യം, മേധാവിത്വം, പ്രസിഡൻസി ഭാരതത്തിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് G20യുടെ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അവിടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാരതം ലോകത്തിനോട് പറയുന്നത് കേവലം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമല്ല, മറിച്ച് വിമൺ ലെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ്. സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന വികസനം. അതാണ് ഭാരതം ഇന്ന് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. എല്ലാവരും കേവലം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭാരതം ലോകത്തോട് പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന വികസനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന്. അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും അരികുവൽക്കരണത്തിന്റെയും ആഘാതങ്ങളിൽ അമരാത്ത സ്ത്രീ ചേതന, അതാണ് നാരീശക്തി. ലിംഗസമത്വത്തിലൂടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന്റെ പുതുനാമ്പുകൾ ഉണർത്തുന്നവരായി സ്ത്രീകൾ ഉയരുകയാണ്, വളരുകയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിത്തറ സംസ്കാരവും സാംസ്കാരിക ദേശീയതയും കൂടിയാണെങ്കിൽ, രാഷ്ട്രം അമ്മയാണെങ്കിൽ, ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ശക്തി വേണം, ചേതന വേണം, ധന്യത വേണം. അവിടെയാണ് ഭാരതീയ കുടുംബ സങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ഭാരതത്തിന്റെ ജീവനാടി തന്നെ കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങൾ ഊന്നിയ സംസ്കാരമാണ്. അത് വലുതായി ജൈറേറ്റ് ചെയ്ത് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന ഒരു സങ്കല്പമായി ഭാരതം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് G20 വന്നപ്പോൾ ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ധ്യേയവാക്യം വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നാണ്. ലോകമേ തറവാട്.
ലോകം മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ രാജ്യമായി കാണണം, നമ്മുടെ വീടായി കാണണം എന്ന സന്ദേശമാണ് G20 ലോകത്തിനോട് പറയുന്നത്. അവിടെ G20യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം വനിതാ വിഭാഗമായ W20 ആണ്. W20 കാഴ്ചവെക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും വികസനമാണ്. ആദിവാസികൾ തൊട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും പ്രത്യേകമായി കാണുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് W20 ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഓരോ ആളുകളെ കണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ W20 വഴി G20യിൽ എത്തുകയും പിന്നീടത് പുതിയ പദ്ധതികളായി ഈ 20 രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിൽ W20യുടെ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു, കോളേജുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവരുമായി ഇന്ററാക്ഷൻസ് നടത്തി, അംഗൻവാടി അധ്യാപികമാരെ കാണുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരെ കണ്ടു. ഇവിടെ ബാലരാമപുരത്തുള്ള വീവേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ, നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം W20യുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമെന്ന്, ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല. അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ W20 ടീമായിരിക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. W20 അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. സാധാരണ 60 വയസ്സിൽ പെൻഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വളരെ ടീഡിയസ് വർക്ക്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്ത ഇത്തിരി പൈസ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന് അവരിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ 2 കണ്ണും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം, കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാതെ പോവാണ്. അവരിരുന്ന് നെയ്യുമ്പോൾ 2 കണ്ണും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനോടെ 2 കൈയും 2 കാലും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പോസ്റ്റർ കൃത്യമായി ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തീരും, ഈ പൊടിയിലിരുന്നല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, 60 വയസ്സ് വരെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 60 വയസ്സിൽ കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് 50 വയസ്സിൽ തന്നിരുന്നെങ്കിലോ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി W20യിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതുവഴി പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് W20 ചെയ്യുന്നത്. അടിസ്ഥാന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ W20യുടെ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവ് ഒരു പ്രചോദനമാണ്. ഈ ഒരു W20ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാത്തരം സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് നിംസ് മെഡിസിറ്റിയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഫൈസൽ ഖാനുമാണ്. അവരോടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം അതൊരു സാമൂഹ്യ പരിച്ഛേദമാണ്. ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് മേധാവി മുതൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് വരെ, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രകർ മുതൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വരെ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷകർ മുതൽ പ്രതിരോധ സൈനികർ വരെ, കലാരംഗം മുതൽ കായിക രംഗം വരെ. അതെ, ഇവരെയൊക്കെ ഒരേ വേദിയിലെ താരതിളക്കങ്ങളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ സുഹൃതത്തെക്കാളുപരി നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ സുഹൃതം എന്ന് എടുത്തു പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്റെ മുന്നിലെ ഈ സദസ്സും ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ പെറുക്കിയെടുത്ത താരതിളക്കങ്ങളാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജോലി ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാ തലത്തിലുള്ളവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർ, വിശിഷ്ട സദസ്സും വിശിഷ്ട വേദിയും കേരളത്തിന്റെ നേട്ടവും സർവോപരി W20യുടെ അഭിമാനവുമാണ്. W20യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത്
അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. വ്യക്തികളെ വളർത്തിയെടുത്ത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഒരു സാമൂഹ്യമായ രീതിയിൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഓരോ വനിതയെയും പെറുക്കിയെടുത്ത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണം കൂടെ W20 ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിത്വ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സമൂഹ നിർമ്മാണവും ആ സമൂഹ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാരതത്തിനറിയാം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സുഖമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സന്തോഷിക്കണം, ഒരു രാജ്യം പരമാവധി വളരണം, വികസിക്കണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തിന്റെ വികസനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭാരതം കാഴ്ചവെക്കുന്ന വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന ധ്യേയവാക്യം അതിനുദാഹരണമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഭാരതത്തെ പരമവൈഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഭാരതീയനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെയും ലോകത്തെയും വൈഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്തേ. Thank you, ma'am, for your inspirational words. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness and brings prosperity and happiness. To make this event a blessed one and to start a new beginning, I would like to invite our chief guest, Dr. Sandhya Puresha ma'am, along with the other dignitaries, to light the lamp and officially launch W20. Great dancers are not great because of their technique. They are great because of their passion. A dancer by passion and profession, a renowned Bharatanatyam dancer, performing artist, choreographer, writer, researcher, and whatnot. Currently, she is the president of Sangeet Nada Academy and president of W20. She has conceptualized Soch, Save Our Cultural Heritage, a companion to preserve and propagate Indian art and culture through Indian classic dance. It is my pleasure to welcome Dr. Sandhya Puresha, Chairperson W20, to deliver the inaugural address. Welcome you, ma'am. Namo Namah. Honorable Shrimati B. Sandhya ji, IPS, Shrimati Tinku Biswal, IS, Shrimati
Jiva Maria Joy IFS, V. Devi Menon, Wing Commander Lekha KC, the former World Women Boxing Champion, Srimati Mahalakshmi Menon, IANS retired former Deputy Controller and Auditor General, Dr. V.R. Lalitambika, and the organizer committee of Nims, official partner of W20, and Inspire Kerala event Soch Lakshmi, all other luminaries, and our dear friends. As you all know, there was a brief regarding W20. The Women 20 is the official G20 engagement group established during the Turkish presidency in 2015. The objective of this is to ensure that the gender consideration are mainstream into G20 discussions and translate into the G20 leaders' declaration as policies and also commitment that foster gender equality and women's empowerment. We all know W20 was taken from the Indonesia presidency in the month of December. After that, in 3.5 months, we had a very big 2 major summits with more than 150 delegates from all over the world, one at Aurangabad and second at Jaipur. And with the presence of all the international delegates, we truly transformed this meeting into the Vasudhaiva Kutumbakam, the one earth, one family and one future. Like G20 has a logo of Vasudhaiva Kutumbakam, even W20 has. Created by me, I'm a Sanskrit student. Nari Vishwasya Nirmatri, Nari Vishwasya Sanskartri, Nari Vishwasya Rakshitri, Nari Moolam Hi Vishwasya. The Nari, that is woman, is the creator. She is the preserver. She is the propagator. She is the protector. And she is the foundation of the whole world. As in India, we all know this is the land of the Vedas, where women were regarded as intellectually and spiritually elevated beings. The land of the Ramayana, where women like Sita were equal administrators and leaders of governance and growth. The land of Queen Jhansi and Queen Ahalyabai, where women fearlessly fought alongside men as a valiant warrior and inspiring patriots. The land of Savitribai Phule, where women have the right to education, equality and also justice. The land of Sushma Swaraj, where women are at the forefront of Indian and global politics. With this inspirational precedent, of course, we all know our 3 gods, Lakshmi, Saraswati, and Parvati. Saraswati stands for the knowledge, Lakshmi for the wealth, and Parvati for the empowerment or the Shakti. We do the puja of this. With this inspirational precedent, W20 like to showcase India and women of the India as the 21st century progressive and successful women who have broken all barriers to achieve their goals. Under India's presidency, W20 intends to build upon the tremendous efforts and the progress made by the Turkey, China, Germany, Argentina, Japan, Saudi Arabia, Italy, and Indonesia under their presidency. Because this is a rule of any engagement group, that 70% of what they have
suggested should be continued. So we are going to continue that. W20 India is committed toward the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of ensuring that India's G20 presidency is inclusive altogether. It is ambitious always. It is decisive, means always a decision will be taken and always an action oriented. W20 India envision a world of equality and equity where every woman lives with a dignity and has their opportunity to thrive, transcend and transform their lives, and is fully dedicated to its mission of doing away with all the barriers to women-led development. W20 India has adopted a 4C strategy agenda: collaborate, cooperate, communicate, and build consensus, and call for the action to achieve its mission and goals. Like the goals like grassroots women leadership, women entrepreneurship, bridging the gender digital divide, women and girls as a change maker in climate change, and creating pathways through education and skill development. In the past decade, India has embarked on a journey of not just launching various schemes for empowering and uplifting women, but also executing those schemes at a national as well as grassroots levels. Schemes like Beti Padhao, Beti Bachao and Sukanya Samruddhi scheme have been launched for the prevention of female feticide and ensuring education and participation of the girl child. In order to curb violence against women, as stressed upon under Italy's W20 presidency, one-stop center scheme was launched to provide support and assistance to women affected by violence. Mahila Shakti Kendras was introduced to create an environment for women where they have access to healthcare, equality, education, guidance, and also employment. Carrying forward the agenda of Italy and Indonesia, Women Entrepreneurship Fund scheme was launched in 2020 to help women entrepreneurs who wish to start a business venture but do not have the required funds to start a business. The safety and empowerment of women and children are important concerns for the Indian government. This progress offers solutions to the pressing issues affecting women in India and help to overcome the rising unfairness towards them and help create a conducive environment for their upliftment. We are elated to share with you all that since the India was handed over the gavel from Indonesia, W20 has in a span of just 3.5 months conducted productive meetings, major 2 summits, and more than 55 outreach programs, and across the 15 Indian states organizing more than 150 such programs. This includes interacting with the urban and rural women and adolescent girls, recognizing and awarding them for their pioneering initiatives, discussing various issues that are barriers to their growth, engaging with the youth and understanding the challenges faced by the girls in education, organizing competitions and paper presentation, consulting with leaders and policymakers, and signing MOUs with knowledge and institutional partners like Amrita Universities, Nims Universities, Ascendity University, Shri Shri University, MIT University, Patanjali University, and many other institutions. W20 India seeks to incorporate the inputs from all its stakeholders at the grassroots level and empower women through entrepreneurship, education, and skill development. After all these conclave outreach programs and summits, we will, through the consultation and negotiation and action, lead to the formation of a powerful and impactful communique. What W20 will do? Many of people ask us, what you will do it after? So, after the consultation, negotiations and action lead to the formation of powerful, impactful communique to ensure that our voices are heard by the global and national leaders and our policies and recommendations find way into the G20 agenda and the communique. One of the 2 examples I would like to share. I was in the grassroots, and one of the very simple young girls suggested me, you do one thing, 1%
interest more to the FDs of the women or the girls, so that my father or my grandfather or my in-laws will put all money or everything on my name. So this is a solution. Such a simple village girl. This is what we want from you. This is what. Another old, very old lady. It's simple. You give all the relaxation of the tax on the land name of the women. Just give a tax relaxation on the name of the land. Everything land will be transferred to the name of the. Simple solutions needed to empower women. There is no need that we need a hard, too much of very, very everyday simple solutions will definitely make a policy, and this policy will be a national policy. It will be a global policies, because everywhere in the world the women empowerment is a real question and real problems. Of course, finally, there is a silent revolution going on in the country as a transition. As Prime Minister Narendra Modi ji said in G20 speech, that it is just not the women development, but India will focus on women-led development. यानी हमारा लक्ष्य सिर्फ महिलाओं का ही विकास करना ऐसा नहीं है, मगर महिलाओं के नेतृत्व द्वारा हमारा विकास हो, तो भारत के विविध संगठनों में जो भी संगठन है उसमें महिलाओं की संख्याएं बढ़ाना बहुत जरूरी है. Once in Aurangabad there were lots of press people had come, and believe only one woman from the press conference. And then there was a question asked by me that why you are asking so many questions, where is your community, where are your women press people? So this is how where we feel that we need to if truly we want to globally solve the issues of the humanity, and truly if you want to reduce the conflict between, the first and the foremost thing, the first step in the world should take is to empower women. That is the only fine point. And Nari Rashtrasya Shakti Asti Akshi Asti. The women are the eyes or the power of the nation. Nariyasya Samajasya Kushala Vastukaraha. They are the architect. If they can run the whole family without money, without everything, why can't they run the society? Why can't they run the nation? And globally, if they are empowered, they can do anything. The final and the last one I would like to say, Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamidachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Very simple shlok, we all know this. Do you know what is the power of that shlok? Is the Nari. Nari is the full, complete one. And she gives the birth to the complete one. And after giving the birth to the complete one, she doesn't become incomplete. She again remains the complete. And that is why the Nari is the Purnatva. And that is why women, I'm very proud that on dais we have got all women. In the audience also we have got all women. Thank you very much for coming, and please come together with your suggestions and strong recommendations which we can put it into the communique. Thank you very much. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you, ma'am, for your valuable words. Next is a valuable moment for us as we are witnessing another beginning by Nurul Islam Center for Higher Education, as they are put forwarding a scholarship plan for the disabled students. Nims is not merely an institution, it's a responsibility towards the country. So far they have conducted several charitable events. This scholarship is a golden feather to us. I would like to invite Dr. Sandhya Puresha ma'am to hand over the scholarship brochure to the gifted students and officially launch the program. വേദിയിലേക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബ്രോഷർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലേക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഐശ്വര്യ, അപർണ, നേഹ, ആതിര, ശുഭ ആൻഡ് ശബദാൻ. Differently Able Student Support Scholarship has been introduced by NIC with an objective to provide such students with an opportunity for pursuing higher education.
Students who are having more than 40% disability will be eligible for 25% scholarship of the tuition fee. The son or daughter of a person with disability will be provided with 15% scholarship of the tuition fee. Thank you, ma'am. Now it's my pleasure to invite Srimati B. Santya IPS, Director General, Kerala Fire and Rescue Service. Rather than being an IPS officer, she is also known for her literary contributions, which have won her a number of awards, including Edashiri Award in 2007. She has also received the Guinness Book of Award for participating in the largest physical self-defense lesson, and also for Janamai 3 Police of Kerala State for participating in an environmental program. Welcome you, ma'am. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ആദരണീയായ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സന്ധ്യ പുരേക്ഷ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ, W20 ചെയർപേഴ്സൺ, വേദിയിലുള്ള ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി വിജയൻ VT, W20 കേരള ചാപ്റ്റർ ഹെഡ്, ശ്രീമതി ജീവ മരിയ ജോയ് IFS, ശ്രീമതി V. ദേവി മേനോൻ, വിംഗ് കമാൻഡർ, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്, ശ്രീമതി മഹാലക്ഷ്മി മേനോൻ, IA&AS retired, former Deputy Controller and Auditor General, ശ്രീമതി ലേഖ KC, ശ്രീമതി മഞ്ജു തമ്പി, ശ്രീമതി ആരതി നായർ, ഡോക്ടർ VR ലളിതാംബിക, പ്രൊഫസർ S. ജോസഫൈൻ വിനീത, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ചിറകരിഞ്ഞി പക്ഷിതൻ മറുചിറകിനൂക്കം കൂട്ടുവാൻ വെറുതെ ശ്രമിക്കുന്ന വേലയിൽ മറവിയിലാഴ്ന്നു പറക്കൽ. കാലമായാലീ പുഴുവിൻ്റെ വേഷം, കാലമായാലീ പുഴുവിൻ്റെ വേഷം മാറ്റി ശക്തി ചിറകെഴും ശലഭമായി പാറി സ്വന്തം ജീവചക്രത്തിൽ ഉദയചന്ദ്രികാ ദർശനം തേടിടും. സ്ത്രീശക്തി എന്ന എൻ്റെ കവിതയിൽ നിന്നാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമായ സ്ത്രീയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന കവിതാ ശകലമാണത്. G20 തീർച്ചയായും W20 ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിമൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കേണ്ട, നിരന്തരം സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് 10 മിനിറ്റ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനായി ലഭിച്ച ഈ അവസരം ഏറ്റവും മികച്ച ഒന്നായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഈ നിമിഷങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് 35 വർഷം ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് എന്നെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ അംഗമല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരാവുന്ന പാത, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തം ആയിരുന്നേനെ. അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയി ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനായി നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഒരു ഘടകമായി മാറാൻ പാടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സമൂഹത്തിലെ ഏത് സംഘടനയാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇടവും ആവട്ടെ, അവിടെ 33.1% ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ മാറേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ്. അത് ഏത് രംഗവുമാവട്ടെ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വീട്ടിലാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രൊഫഷനുണ്ട്, അധ്യാപകരായിരിക്കുക, നഴ്സുമാരായിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്പം കൂലി കുറവാണ്, കൂടുതലല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് കൂലി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ വളർച്ചയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഞാൻ 1988 ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിലുള്ള വനിതകളുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ 70 പേരിൽ 3 പേര് മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് അല്ല, ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് അല്പം വിഷമമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിന്റെ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമിയിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വളരെ വളരെ വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പം 3 സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ പോകുന്നു എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരുന്നു ഞാൻ പോലും. എന്നാൽ പോലീസിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അസമത്വം പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇവിടെ 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തന്നെ ആദ്യമേ പറയുകയാണ്. മാഡം, ഈ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വല്ലതും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പോലീസിൽ വരുമ്പോൾ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരാതിക്കാർ തുറന്നു പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കേസ് സാക്ഷിയായി വരുന്ന ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ASP ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ മർഡർ ഉണ്ടായി. വളരെ ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. അപ്പോൾ 2 പേരെ വളരെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും വലിയ ഭീതിയിലാണ്. സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ പുറത്ത് പകൽ പോലും ഇറങ്ങാൻ പേടി. കാരണം പകൽ പോലും ഒരു കൂരിരുട്ടുള്ള മുളകളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ്, കാടിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു ഗ്രാമം. വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഏതാണ്ട് 1 മാസമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ ക്ലൂ കിട്ടിയതും ഒരു തമാശ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 കുട്ടികൾ അവരുടെ അമ്മാവനോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മാമൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വേറൊരു മാമൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പേരയ്ക്ക കടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തിന്നേ പറയാവുള്ളൂ, മാൻപിടിയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് കണ്ടിച്ച് തിന്നു എന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ക്ലൂ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംശയിച്ച ആളിൻ്റെ സഹോദരിയെയും കുഞ്ഞിനെയും
വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക ദിവസം ഈ അനിയൻ, ഈ സ്ത്രീയുടെ അനിയൻ രാത്രി 2 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നതും ഷർട്ട് മുണ്ടൊക്കെ കഴുകി ഇട്ടതിന് ശേഷം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതും പിറ്റേ ദിവസം പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ കൈലിമുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോഴും ആ കൈലിമുണ്ടിൻ്റെ നിറം പോലും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു കാവി കളറുള്ള ഒരു കൈലിമുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ കൈലിമുണ്ട് കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മോന് ഷർട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മോൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ചോക്ലേറ്റ് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ കൊടുക്കാൻ, വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഷർട്ട് ഞാൻ ഊരി വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഒരു പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കടയൊന്നുമില്ല, ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. എങ്കിലും ആ സ്ത്രീ അത് സമ്മതിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് ബെൻസിഡീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തുണിയിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഊഹിക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ലൂ ആണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു ഓഫീസേഴ്സിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അയ്യോ ഇത് ഇവർ പറഞ്ഞത് മാഡം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് കോടതി വന്നപ്പോൾ പോലും ആ സ്ത്രീ മാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോടതിയിൽ വെച്ച് പോലും അവർ മാറ്റുന്നില്ല. അപ്പം എന്നോടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണത്. അപ്പം നമുക്ക് വലിയ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓഡ് പേഴ്സൺ ഔട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല പോലീസിൽ വന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നീടാണെങ്കിലും എല്ലാം. എന്നാൽ പോലീസ് സേനയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ്സായിട്ട് സ്ത്രീകൾ വേണം എന്ന് വാദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പോയി ഒരുപാട് തവണ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കേരളത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അന്നൊക്കെ വികലാംഗർ എന്നുള്ള ഭാഷയാണ് അവർ, സാധിക്കുകയില്ല എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ PSC ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് മാറി ഇന്ന് അത് തുറന്നു വരിക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. പോലീസിൽ സ്ത്രീകൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവേഷൻ 33.1% സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവേഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കണമെന്നും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നമ്പർ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് റിസർവേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താമെന്നുമൊക്കെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, ഞാൻ പോയി കണ്ട് 98-ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പറയുകയും അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എതിർപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ എതിർപ്പ്. ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ വരികയും അങ്ങനെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് 7% മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ഊന്നി പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് ഏത് രംഗത്താണേലും കൂട്ടുവാൻ, അതുപോലെ അവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മറ്റേതൊരു ഓഫീസറേയും എന്ന പോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏതൊരു IPS ഓഫീസറേയും പോലെ. പക്ഷെ അതിനൊപ്പം ഇത്തരം ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തട്ടുകളിലും ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ താഴേക്കിടയിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ആദിവാസി യുവതിയുവാക്കളെ പോലീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വളരെയധികം പരിശ്രമം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾ
അതുപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് തട്ടിലും എത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഒന്ന് ഊന്നി പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തു തോന്നുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാനന്ന് തൃശ്ശൂർ SP ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് SP ഓഫീസിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പോലീസുകാരനെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം. അപ്പം പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി മാഡം. ഞാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? മാഡം, ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ, സ്റ്റേഷൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഒരു കൈലി ഉടുത്ത് പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് രാവിലെ. ഇപ്പം അത് നടക്കത്തില്ല. കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് വേണം പല്ല് തേക്കാൻ പോലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് മാഡം, ഒരു ചീത്ത ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. പരാതിക്കാർ വരുമ്പോഴും പ്രതികൾ വരുമ്പോഴും ഒന്നും അങ്ങനെ ചീത്തയൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ച്, അപ്പോൾ ഇത് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസിലുമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പട്രോൾ ടീമിലും ഒക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ശരിയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ത്രീകൾ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. കാവ്യാത്മകമായ വരികളിലൂടെ ഈ വേദി ധന്യമാക്കിയതിനും ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള അവിടുത്തെ വാക്കുകൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും. Next, I would like to invite Mrs. Jiva Maria Joy, Indian Foreign Service Officer of 2016 batch, who is a Regional Passport Officer Thiruvananthapuram since October 2022. She has previously served as Second Secretary in the Embassy of India in Madrid, Spain, and as Under Secretary in the Ministry of External Affairs, New Delhi. Welcome you, ma'am. W20 Chairperson Dr. Sandhya Purecha ma'am, W20 Kerala Chapter Head Dr. Lakshmi Vijayan, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഒരു വെരി ഫൈൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയണം. കാരണം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള W20യുടെ കേരള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. W20 ചെയർപേഴ്സണായ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ മാമിനെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു. വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടും ഒത്തിരിയധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ വർഷം G20 പ്രസിഡൻസി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഫോർമൽ ഇനോഗ്രേഷനാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഇനി ഒരു സെപ്റ്റംബറിൽ നമ്മൾ സമ്മിറ്റ് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് വിമൻ ലെഡ് എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ജെൻഡർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് G20യുടെ എല്ലാ പ്രയോറിറ്റീസിനും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശ്രമിക്കാം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു വളരെയധികം ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ്. 1920കളിൽ കർണാടകയിൽ ജനിച്ച ഈ വ്യക്തി, അന്ന് അവർക്ക് അവിടെ വിധവയായ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും ആ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഈ വ്യക്തിയെയും ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെയും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എൻകറേജ് ചെയ്തു, അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് 1920s എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പ്രിജുഡൈസസ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം പേട്രിയാർക്കി ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഈ വിധവയായ അമ്മ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. 1948 UPSCക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്ത് UPSC എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആയിരുന്നു ഈ വ്യക്തി. എന്നിട്ട് ഫോറിൻ സർവീസ് ആയിരുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യം. പക്ഷെ UPSC ബോർഡ് തന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലോട്ട് പോകണ്ട, കാരണം വിമന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ഈ സർവീസിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ബട്ട് വളരെയധികം ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ വ്യക്തി. 1 വർഷത്തോളം
എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സർവീസിൽ കയറാൻ യോഗ്യത എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൂവ് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് 1949 ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലെ ആദ്യത്തെ യുവതിയായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അനുമാനിക്കാം, ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമസിയുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്തകയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു യുവതിയുടെ ഒരു വരവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഒരു വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ കരിയറിൽ മൊത്തം ഒരു ജെൻഡർ ബയസും എല്ലാ തവണയും ഞാൻ ആരെക്കാളും പിന്നിലല്ല, എനിക്കും എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റീസും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാണും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൻ്റെ ആ ഗ്രേഡിലോട്ട് വീണ്ടും ആ പ്രൊമോഷന് ആ വ്യക്തിക്ക് നിരസിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് 1979 ഒരു 3-അംഗ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചാണ് ഈ യുവതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം മാറ്റിയതും. ഈ ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് CB മുത്തമ്മയാണ്. കർണാടകയിൽ ജനിച്ച ചൊണീറ ബെല്ലിയമ്മ മുത്തമ്മ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലെയും നമ്മൾ പറയുന്ന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഫോറിൻ സർവീസ് തന്നെ 1000 പേരേ ഉള്ളൂ, അതിലൊരു 200ഓളം പേര് മാത്രമേ യുവതികളുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ യുവതികൾക്ക് ഫോറിൻ സർവീസിലോട്ട് കടന്നു വരാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാവരെയും പോലെ ഈക്വലായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ആ ഒരു എല്ലാ ഇൻസ്പിറേഷനും കോൺഫിഡൻസും കൊടുത്തത് ഈ CB മുത്തമ്മയാണ്. കാരണം സർവീസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൈൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് പോലും അന്ന് വേണമായിരുന്നു. കാരണം വിവാഹം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തോളാം. അതായത് ഒരു ഫാമിലി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അന്ന് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിനെല്ലാം മറികടന്ന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈഫ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് CB മുത്തമ്മ ജീവിച്ചത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് CB മുത്തമ്മ സർവീസിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു 75 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ് ആ മാമിന് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വളരെയധികം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവീസിനെ. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്പയർ കേരള ശരിക്കും ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി, ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെയുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഈ വിമൻ ലെഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപവർമെൻറ്റിനെ പറ്റി ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റീനെ പറ്റിയുള്ള മെസ്സേജസ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തെ പറ്റി. എന്നാലും എന്നോട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുവാണ് എന്താണ് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് നമ്മൾ G20 പറയുന്നത് പോലെ ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ, ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, ഒന്ന് വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള സപ്പോർട്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. 2 എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീ പറന്നുയരും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ്. എൻ്റെ പേരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി. സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊരു ആഗ്രഹം പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ പേരൻസാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ UPSCക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണോ അതോ ജോലിക്ക് പോകണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. UPSC ഒരു 3 വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചു. അത് ഒട്ടും ഒരു അജ്ഞാതവാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ്. ഒരുപാട് പ്രഷേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഈ സർവീസ് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല, ഒരുപാട് അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ വളരെയധികം നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. കല്യാണമായില്ലേ, കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പേരൻസും വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരെനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ആകാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ UPSC ആസ്പിറൻസുമായിട്ടും അല്ലാണ്ട് കരിയറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് അതുപോലത്തെ ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന
സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗേൾ ചിൽഡ്രന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുക, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നില്ല. അവിടെ ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബയസും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു പച്ചയായ ഒരു സത്യമാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ MBAക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടി വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. അവസാനം കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഒരു Tier 2 ഒരു 3 സിറ്റിയിലോട്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ വിടാൻ താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആണുങ്ങളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലായിരിക്കും, അല്ലെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് 70 പേരിൽ 3 പേരെന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയത്തുകൂടിയില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ആരും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളങ്ങ് പിന്നിൽ ആയി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനോഗ്രേഷനാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അത് വളരെ ചെറുതായാൽ മതി. നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയും ആയിക്കോട്ടെ, വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഒരു ഭാരമായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ തിരക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയറാണ്, നമ്മുടെ കീഴിൽ വിമൻ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള വേതനം കൊടുക്കുക. സിവിൽ സർവീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വിമൻ കൊളീഗ്സിനും ജൂനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയും കേപ്പബിലിറ്റിനെയും ഒരിക്കലും ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കാണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ത്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്താ പറയുക, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂമേഴ്സും ഗോസിപ്സും ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക ചെറിയ ഒരു ജെസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം. എന്നാൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വിത്തുകളാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും തഴച്ചു വളരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഡിഗ്നിറ്റിയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആസ് മെനി പീപ്പിൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത, ഒരു അവയർനെസ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശ്രമിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ, നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ, കൂട്ടുകാരിൽ, സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഈ ഒരു ജെൻഡർ അവയർനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ബയസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ W20 കേരള ചാപ്റ്ററിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റീനെ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ജെൻഡർ ലെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു അറിവ് തന്നെ നമുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. അവിടുത്തെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് അനുഭവിച്ചുള്ള ഈ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ സ്ത്രീക്കും പ്രചോദനം തന്നെയാണ്. I feel proud to welcome Srimati V. Devi Menon, Wing Commander, Indian Air Force. In her career spanning from almost 2 decades, she has served in many strategically important units of IAF, including premier fighter bases and a VIP base at New Delhi. Wing Commander Devi Menon has been instrumental in budgeting the Air Force expansion programs across the important states of northeastern region. Welcome you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Lakshmi, W20 Kerala chapter head, and her team for having me here today. When I got a call from her asking me to speak about women empowerment, first thing I asked her is, who is going to be my audience? And then she said, it will be 100 odd eminent women from various fields. That made me think, what do I speak to these women on women empowerment? It's good to see you all here today. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Wing Commander Devi Menon, commissioned in IF, Indian Air Force in 2003. I'm a postgraduate in commerce, and currently I'm the finance head of Southern Air Command unit, responsible for pay and allowances, budgeting, provisioning, procurement, and management of IF inventories.
I hold the highest categorization in IF for professional competence, that is category A, and I'm also the Air Force examiner for evaluating the performance in 2020. Apart from my role as finance head, I'm also closely associated with Air Force Families Welfare Association, which is a voluntary organization and which takes care of wives and children of air warriors, especially those women who have lost their husband in the line of duty. We not only provide them with financial assistance, our motto is to make them a Saksham Nari, an able woman in every field of life. During my 20 years of career in IF, I often face this question of women empowerment in IF, and questions like, do you feel safe to work in male-dominated profession? Let me assure you, ladies and gentlemen, IF as an organization, for that matter, any armed forces, it does not distinguish between a male and a women officer. It only recognizes your capability and ability as an individual. Since the induction of first batch of women ground duty officers in 1992, prior to which we had only women medical officers, IF has taken many steps to empower women in IF, from short service commission to permanent commission, from pure administration to women officers in the role of fighter controllers and air traffic controllers, from helicopter and transport pilot to flying a supersonic. IF has actually literally given wings to the dreams of many girls. We have quite a few women officers who are a role model and an inspiration to others. Air Marshal Bandopadhyay was the first IF 3-star general among all the tri-services. SCON leader Minty Agrawal, her role as fighter controller in Balakot air strike, for which she was awarded with Youth Seva Medal. Group Captain Shailaja Dami, who also happens to be my course mate, she is the first women officer to command a combat unit at op location. Wing Commander Anjali Singh is the first women military diplomat to be posted in any of the Indian missions abroad, and recently, in August 2021, Wing Commander Deepika Mishra, she was the first women officer, Air Force officer, to be awarded with Gallantry Medal for her role as in disaster relief during the flood in northern Madhya Pradesh. The list goes on and the inspirational stories continues. Not just professional expertise, IF also encourages the women officer to push their limits in the area of sports and adventure. We have various courses like skydiving, para jumping, mountaineering, scuba diving, and many such courses which encourages a woman to leave her hobby too. I've also done my basic rafting from Rishikesh, and I'm the only women officer to have trekked Namik Glacier, which is at an altitude of 12,000 feet. We have women officers who have done exceptionally well in the field of sports. Wing Commander Asha Jyotirmay, first and only Indian woman to have skydived from microlight aircraft. SCON leader Shika Pandey, she is a part of National Women Cricket Team. Wing Commander Yuvina Fernandez, FIFA football referee. SCON leader Nivedita Chaudhary, she was the first woman officer to scale the Mount Everest. Do you think this all would have been possible if IF had not believed in the ability of the women officer and giving them the right platform? I don't think so. I was posted at various field units, and during my initial years of service, we would have been just 1 or 2 women officers among the male officers. But I can hardly remember any situation where I would have been cornered or where I would have felt helpless. There were seniors whom I could approach at any moment, and trust me, there would be 10 hands to pull you out of the tough situation. IF, I feel, is an organization which takes pride in keeping its air warrior motivated, be that be co-location posting, medical requirement, or any genuine reasonable requirement of air warriors. The endeavor is always to resolve.
I've been married for 18 years and I've been always co-located with my husband, and I consider that to be a fortune. One more beautiful thing which I feel about the Air Force is it gives equal opportunity to every officer at all levels. There is no disparity in promotion policy between a woman and a male officer. There is no difference in training. We all undergo the same kind of training and in the same academy. Or rather, I would say of late, women officers have surpassed the male officers in promotion in few branches. And this may be because the women officers form 13% of the officers' cadre, which is, I feel, a reasonably good figure. With the kind of confidence Indian Air Force has shown on women officers, I'm sure they will do a much better role in the years to come. When our Supreme Commander could be a woman, when our Defense Minister could be a woman, the day is not far when women officer would be the Chief of the Air Staff. Till then, we will definitely continue to test the sky with glory. Thank you. Jai Hind. Thank you so much for your inspirational words, ma'am. Next up, I would like to invite Srimati Mahalakshmi Menon, IA and AS, former Deputy Controller and Auditor General. She has been serving as Head of Office and Head of Department of Government Audit Officers all over India and as External Auditor of United Nations agencies in Geneva and Manila, Philippines. Welcome you, ma'am. Thank you for your kind words. And namaskaram to the audience, who are the most important component of today's evening, and to the dignitaries sitting on the dais with me. I feel at the same time humbled as well as proud to be in their company. I did not want to be very autobiographical because the story of a woman entering civil services is quite similar to the ones you hear today. The only difference was that this was in 1985, long years ago, when it was not safe even to go out and get your coaches, because there was no coaching institute in Trivandrum. I took the exam from Trivandrum. And I do have a couple of experiences which are similar to what my co-panelists have stated. I had tried to get into the Indian Bank as an agricultural officer. It was just to see how I stand with reference to these kinds of personality tests and interviews. And I was asked, why do you want to join as an agricultural officer? Because till my time, it was restricted to the men. And I answered that the kind of contact that a woman can make with other women farmers would not be comparable to what a gentleman officer can do. And then I was asked that when you have postings in very remote places, how will you cope? I said I'll cope better than the men because I know how to cook. You see? And I think I might have been one of the first ones to have been selected for that post as an agricultural officer in, I think, the Indian Bank. Of course, I didn't join because my plan was to join the civil services, and someone was talking about family support. I had extraordinary support from my father and, of course, other members of the family, and that is how I could clear the civil services. And Indian Audit and Account Service is a rather uncommon service. Not many people have heard of it, but it provided me with the chance to analyze the functions of the government and to continue to have an intellectual kind of activity throughout my service.
I don't want to get more autobiographical than this. I would like to share my impressions about W20 from my experience as an auditor of both government and international organizations, and my continuing interest in life sciences and social sciences, and also as a mother and wife for more than 3 decades. Of course, we know that G20 aims at economic and financial goals. And in keeping with the G20 goals, W20 also aims at improving education opportunities, skill development, bridging the gap of the digital divide across genders, women empowerment at the grassroots level, etc. But the most important thing that touched me was the fact that it's no longer development of women or for women, it's development by women. That means we are recognizing the power that's already there in women. And that reminded me of a wonderful definition of education given by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said that education is the manifestation of perfection already in man, and religion is the manifestation of divinity already in man. So W20 is an inflection for me, a change of direction, because it recognizes the Shakti of women already in women. We don't have to go for that victim, victimizer, oppressed, oppressor kind of binaries anymore. And I'm reminded of a wonderful quote. It was a voiceover in a program which was conducted by our chair, Dr. Sandhya Purecha. It was a dance program in Khajuraho, and it had a wonderful voiceover. The voiceover was in Hindi, and they were talking about the dual Shiva and Shakti. And it said that Shiv is Shav without Shakti. And then he mentions the Ardhanarishwar concept, which is an ekikaran of the Dvaita Bhav. So we have to find a kind of a equilibrium, a kind of a median between binaries. Since time is short, I would like to throw a few binaries that we face, or dualisms that we face when we talk of development of women or development led by women. I'll just throw these points at you because of paucity of time. First of all, you have one duality, social versus economic. And I'll now talk about the social part first, and then I'll go on to the economic part, because I was told to talk about something relating to my profession and audit. So when it comes to social, we have certain dualities. For example, masculine, feminine. How are we going to find a median between these two roles? Then we have another one, Occidental, Oriental, West and East. We have different traditions. For example, if you look at the Occidental way of managing the women's empowerment issue, they have gone into what is called feminism. I'm not making any value judgments. Each model has its own relevance. And then we have another extreme on the other side, where we keep the roles separate. Women in their domestic role, men in the traditionally men's roles. Is that the model we want? Another duality is public versus private life, or work-life balance. Here we talk of public, which is mostly originally traditionally men's, and then we have the family. Family is kudumbam. And then we have that famous song, Aigiri Nandini. It says, Puri Kudumbini. And then it says, Vishwa Vinodini. She keeps people happy. Vinodini means someone who keeps people happy, joyful. And how do you do that?
women have a role in the family. It's not necessary that only women should play the role. Family is important. And I'm reminded of a small forward I saw. I'm not a subscriber of WhatsApp University, but I saw a small forward. It was sent to me by Rishiraj Singh. Some of you may know Rishiraj Singh. He's my batchmate in the IPS. And it was just 2 lines. It said that a country has now a minister for loneliness. You know, why should we be lonely if we have a family to go back to? We have to realize the importance of the woman who keeps us grounded and stable and happy. The family. Another important notion is Matri Shakti. The other day I was fortunate enough to attend a meeting. Again, Lakshmi was present. It was a discussion about Matri Shakti, not Stri Shakti alone. And that again reminded me of another video I saw, a disturbing video on WhatsApp. It was a hall. Many adults were sitting on either side. There was a ramp and young children were walking up and down. I don't know if it was a genuine video. The children were walking up and down on display to be selected by their adoptive parents. This is called rehoming. I'm not mentioning the country. You can guess. Because the mothers are not able to look after their children. I believe it's because the Matri Shakti has not been given importance. Of course, population explosion is a problem, but we have demographic dividend. We have a young population of our own. It's because mothers have brought them up, and other countries having problems. They are having to kind of encourage women to have children and become mothers. So these are valuable intangibles which we have to give value to. So should we have, in addition to GDP and GNI, in other words, gross development product, gross national income, should we not have gross national value? But now I come to the economic part. That is gross national income and gross domestic product, which we have to improve, and women have to have their share. There's no doubt about it. Because otherwise, like I think Swami Vivekananda said, it would be like tying the wings of a bird, or one wing of the bird, and expecting the economy to fly. When we come to the economics part, as an auditor and as someone who is interested in policy making, I have a point to make that we should have data. Niti Aayog and other organizations have already recognized that we should have data-driven policy, because otherwise we don't know where the money is going. So in 2004, I think around 5 years after G20 took off, we had a committee called the Ashok Lahiri Committee. And thereafter we had another committee refining it in 2016, Sundar Murthy Committee. This is for tagging beneficiaries in the accounts. Another concept that I would like to throw at you is gender-based budgeting. The first gender-based budget was formulated by my colleague, Dr. S.C. Pandey, Subhash Chandra Pandey. Yes, he was named after the great freedom fighter Subhash Chandra Bose. Very erudite person who still writes on social media on important topics. He devised the first, and we are still using that. Now, the importance of the gender-based budget is that we can trace to what extent it is going to the ultimate beneficiary intended. And on the other side, because we have a lot of schemes now, there has been a spurt of schemes since the last 10 years. It's easier to track the schemes. Like I think the chair was mentioning the Beti Bachao, Beti Padhao. Then there are other schemes like Ladli Behen. Some state governments have also promised to give financial help to women in professional courses. And women who take STEM. STEM is science, technology, engineering, mathematics. These are supposed to be higher earning jobs. And then another important idea and impression I want to throw at you is PPPs. That is, we have the public-private partnerships. And one example is Procter & Gamble. They've come forward to partner with about 50 institutions to try and help gender upskilling. So these are the kind of things that audit will look at
to see to what extent the ultimate beneficiary is actually receiving the benefit. But on the other side, we also have how much can the women absorb these benefits. That has a social component to it. And therefore, we have statistics. For example, we have an All India survey for higher education, as far as education is concerned. Then we have another rating called labor participation rating. And in Kerala, I'm coming to Kerala. In Kerala, these ratings are good. We generally have good indices. Gender, age, for example, sex ratio, maternal health, reproductive rights. In these matters, our indices are good. But what about the social aspect? Is the family sound and stable? Here I would like to say that in all the studies I've had in social sciences, social scientists abroad are very amazed at one kind of tradition that we had, which has been removed from the public sphere today, that is a matrilineal tradition of certain communities of Kerala. And I would like to believe that some of the special characteristics that Kerala shows is because of the lingering fragrance of that tradition. With that, I'd come to some of the solutions. Because I was given only 10 minutes, I might have already exceeded it. Ministry, we have women and child. We have to keep that in mind when we formulate our policies. And second thing is, we have to be culture specific, because women carry the culture on their shoulders and we are proud of it. For example, if you look at movies, you'll see that you will have the hero and the heroine cavorting on the snow. The man will be dressed fully in pants, but the woman will be practically barefoot. She'll be dancing in her sari or her lehenga, because she carries her culture along with her. And that is why when Polonius said, the apparel oft proclaims a man, I say the woman's apparel oft proclaims the culture. So we have to be culture specific when we look at development policies for women. And for example, another example is food, home food. You take a South Indian, any South Indian, anywhere in the world, she'll end up making doshas. Somehow she'll ferment it and she'll make it and she'll feed the children and then the husband, perhaps in that order. I'm one of those examples. I live partly in Western Europe and I managed to get my Keralite food, also chammandi and everything. I make it a point to ensure that my children get good culture-based food. That's how we carry our culture with us. And I want to say, I have to admit that the government today is very conscious of that, of the ground realities. And one of the best examples is the toilets. Imagine having the courage to promote toilets as one of our major objectives. There were frowns, there were raised eyebrows, but they went ahead. They understand the need for modesty, the need for protection of our privacy. Many women in slums, both in rural areas, have always suffered because of a lack of toilets. So we have to realize that what is specific to our culture is what we need to provide to women. We cannot have borrowed plumes. We have to remember that what is required for a woman will be much more than what can be needed by a man. Because she carries the family with her, she carries the culture with her. And it's very dangerous to pick up models from anywhere and then just bring it and try to plant it. In IMF, during the structural adjustment years of the 1990s, many countries floundered and drowned because of a kind of application of what did not apply to their culture, their society. That's one important point I want to make. Second point may seem very absurd, but Albert Einstein has said that if a new idea is not absurd, then there's no hope for it, because that means there's nothing new in it. So I want to suggest that the jobs that we do in our houses can be elevated into proper degrees and professions. For example, why do we have this notion of Kamwali Bai
or Aya, for the nanny. Why don't we raise those important jobs? Why don't we make them into professions? Why don't we give them a nice fancy degree? And why don't we bring them into the organized sector? Not all work that a mother does can be made into professions, but some of them can be. And we must remember that in our generation, we had non-career mothers and grandmothers to depend on. But subsequent generations, the daughters may not have that. So they may have to depend and outsource. We can have apps for the best babysitter. She will be famous in society, and she will earn good money, and she will release the more academic, intellectual women to do work in the public sphere. This is one suggestion which I was not afraid to make even when I was in service. I was doing the All India Horizontal Review on Higher Education, and I insisted that Skill Development Ministry should be involved, because there are many jobs which can be dignified and raised into proper degrees and mainstreamed. And again, I'm happy that this is already being done by this government. We have a scheme called PM Swan. Swan means that faithful animal in Sanskrit. But here Swan means Street Vendors Atmanirbhar Nidhi. They have dignified that street vendor's role because there's so much of money in it, there's so much of demand in it, there's much of skills in it. So we provide infrastructure, we provide digitization, we provide good facilities, water, and they're good entrepreneurs who will become taxpayers. So this is the kind of change that we are looking for in women's roles instead of looking down on them. That's one way we can somehow meet that requirement without having the public life improved at the expense of the family. I leave you with one more question. Would it be better to have a child working in one of these jobs which are paid well, which are dignified in mainstream education, rather than go the Macaulay way and have them doing some PhD in some esoteric subject well into their 30s, not contributing to GDP or GNI, and doing some kind of thesis, let's say decolonization of Africa, and living with a stipend from the government and in subsidized accommodation, hostel accommodation in prime land. These are the two, again, another binary, and we know what we should choose from. And I expect and I hope that under the presidency of our country, we will be able to make such changes. The reason being that recently a legislation is being attempted where repairs become a legal activity. Earlier, we used to look down on repaired items, but India is famous for repairs. We don't like to use and throw. We'd like to use it again and again. That's because of our sustainable kind of mindset. We go along with nature. We bend rather than break. So this legislation is now coming where what we used to look down as jugaad in Indian culture is going to be legislated. So we have a lot of opportunities. Let all the work that women do get dignified and be brought into the organized sector so that the other women can be released to do what was traditionally the men's roles. With this, I wind up. Thank you very much for listening to me and for the opportunity that I got to share my views from my point of view. Thank you all. Thank you so much for your kind words, ma'am. Next on stage, I would like to invite Srimati Dr. V.R. Lildampika, Scientist, Indian Space Research Organization, an engineer and scientist who has been working with ISRO, specialized in advanced launcher technologies, and was leading the Gaganyaan mission to send Indian astronauts to space by 2022. She has won many awards including Space Global Medal, ISRO Individual Merit Award, and ISRO Performance Excellent Award in 2013, Astronautical Society of India Awards for Excellence in Launch Vehicle Technology. Welcome you, ma'am.
Thank you very much for the kind introduction. Good evening to you all. I'm really very happy to be here. You can feel the vibration of the Nari Shakti in the room. Something which I've always felt when I have a gathering of women. And thank you very much for having me here. It has been very nice to hear the experiences and the viewpoints shared by all the others. I belong to the engineering fraternity, and in that sense, maybe slightly different from the experiences of the other panelists. So I thought I would just take you through 3 phases of my life, but it's not really just my own experience, it's something which we witness as we go through life as women as well. So the first thing is, I was working on rockets almost all through my working life. So there are certain characteristics of launch vehicles. One is, it's absolutely unforgiving of failures. A failure is a failure. I mean, there's no partial success or anything. So one, quality, reliability, extremely important. That's one thing. There are many, many things which are not at all known. So our seniors, I have a few of my colleagues, old colleagues here, so they will be very familiar with the phrase known unknowns and unknown unknowns. Okay, we can try to do something about the known unknowns, you cannot do anything about the unknown unknowns. And the importance of deadlines. In certain cases they are slightly stretchable, in many cases they are not. Suppose you want to plan a mission to Mars, you have to have the mission when the 2 planets are in close proximity. So there are inviolable deadlines in many cases. So I joined the space program at a time when ISRO was really not in very good shape. We were having a succession of failures, and that was on the launch vehicle side. Vikram Sarabhai Space Center is the lead center for the launch vehicle side. So there were a lot of jokes also, like ASLV's Arabian Sea landing a vehicle. It used to be there. And my first major mission was the Polar Satellite Launch Vehicle, which is currently described as the workhorse of ISRO. And unfortunately, the first launch ended up in failure. And that failure was squarely in our area. I mean, I was a control designer, so it was in the implementation of the control algorithm. It's a very, very simple, silly mistake in hindsight, of course. It's like, it is the case of for want of a nail, that entire thing. So what happened was, it was really a formative experience for all of us who were working on it. It was a very small team and very few women, of course. And I was also one of the major players in that as a young engineer. It was like jumping into the sea and then not sea, water of course. And we have to go to the other side. We shouldn't drown, we have to come back. So we have to put the program back on its feet, and we had to make sure that such issues would never happen again. So what I want to say is, there was absolutely no distinction between the men and the women. It was a gender neutral experience which I had there, and the confidence which we gain when we are given responsibility and asked to go ahead and correct mistakes and go. That's something which I think is required everywhere, and I've held on to that lesson. And when I had many juniors as women, so I've always encouraged them to speak out. It may be politically incorrect, but then if you know that you are technically correct, whoever be there, we should speak out, and we should put our point across. And I'm also proud to say that many in my team at that point of time have become real leaders in their own. I'm a wife, I'm a mother, I'm a grandmother as well. And without family support in our culture, it is very, very difficult for women to advance. And there is a stage in life when your children are young, and if you are working in such a domain where we are working, we have the project pressures, we have also to find solutions going wrong, and it all happens simultaneously. And my generation was lucky enough to have the extended family to support us.
But then the next set of people who were coming, and they were coming from all over the country, and naturally the extended family support was not available in many cases, and you have to work sometimes into late into the night. And so two things. One is, in many places I've seen that the attrition rate becomes very high when the children are at that stage. Even though the mothers are extremely promising, they have to sometimes drop out, and then they have to come back, try to come back at a later stage. It did not happen in our organization for the reason, multiple reasons. One is the support that was offered is tremendous. Like, you don't have to worry about anything else except your work while you're there. But initially there were no facilities for the children to be taken, like babies. You know where Vikram Sarabhai Space Center is? It is in Veli, Tumba area. Now it is well connected to the city. This was not the case in the 1980s and the early 1990s. If a child is ill and there's no way for the mother to quickly go and see, we established a creche. I'm proud to say that a very small group of us, we took the initiative and we convinced the management, and they immediately they did. Now everywhere it is there also. So that phase of life, women need a lot of support. And if you go out and then you try to come back, what I've seen is that you sometimes may not be able to rise to the position according to your earlier promise. Maybe this is one thing which we have to really see. Flexible working hours, all have been talked about. I don't know how it will really work out. There is, in the central government service, there are 2 years of leave can be taken over the period, child rearing period. But what I have practically seen is that is actually looked down upon. If somebody is really taking this childcare leave, okay, maybe she is not so dedicated. That it is unspoken, but that feeling is there. It might affect her career at a later date. This is what I have seen. So the third thing which I just wanted to just tell is something which I learned very late. That as you really move up, what matters is not your technical skill, not even your managerial skill. There are some other things which matter, and which is really not very obvious to all women. I 100% feel that we should never settle for mediocrity. We should aim for excellence wherever, whatever job you're doing. Visibility is extremely important. And we don't realize that, women tend to be extremely modest. In most cases, we do not advertise our capabilities and our achievements. We are generally soft-spoken. So, such qualities in many cases could be detrimental at the highest level, because the network, there's a network which is there. It's an invisible network, and most men are part of it, and it often occurs after office hours. And what do women do at the end of the office, not office time, when the work is over? Nobody is bothered about office time. When the work for the day is over, you want to rush home to your family. Yeah, I was also like that, always. If possible, you go back to your family and then do. But that sometimes, you may never know that it is affecting you, but it can. I just wanted to share this because it is something which I saw and realized very late. Because nobody really will tell you, if you are surrounded by men. And I must emphasize that I was in a gender neutral organization. But beyond a point, it's not just the organization. You are part of the entire society around. So I've seen that in the technical domain, this is very true. But I'm very happy also to see that it is not so much in the civil services, because there are many who are really rising to top levels. I'm really very happy to see that. And I hope that we can get many, many more women leaders in all domains. And thank you very much for giving me this opportunity of sharing the thoughts in my mind, and wishing the W20 initiatives all the very best. Jai Hind. Thank you so much for your valuable words, ma'am. Champions aren't made in gyms.
Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream and a vision. Now I would like to invite Srimati Lekha Casey, a boxing champion who represented India's women's amateur boxing at 75 kg category and won gold medal in 2006 Women's World Amateur Boxing Championship and at Dhyan Chand Award. Welcome you, ma'am. Thank you. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, W20 ഇൻസ്പയർ കേരള, W20 കേരള കോൺക്ലേവ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി മാഡത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സോഫിയ മാഡം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയേറെ സന്തോഷം, പ്രത്യേകിച്ചും വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സന്ധ്യ മാഡം പോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേദിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വേദിയിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു മേഖലയിലാണ്, ബോക്സിംഗ് എന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും കായിക മേഖലയിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്പോർട്സുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു, ആദ്യം ബോക്സിംഗ് അല്ലായിരുന്നു, ബോക്സർ അല്ലായിരുന്നു, ആദ്യം അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു. ഷോർട്ട് പുട്ട്, ഡിസ്കസ്, ജാവലിൻ എന്നുള്ള ഈവൻറ്റുകളിലായിരുന്നു പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെ കൂട്ടിന് പോയതാണ് സ്കൂളിലെ, ഞാൻ പഠിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടൂർ BBJM ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഒരു കൂട്ടിനായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പം നേരത്തെ സന്ധ്യ മാഡം പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുമായിരുന്നു. കാര്യം മാഡം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കായിക താരം എന്നതിലുപരി അതിനു മുന്നേ സാധാരണ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, മൂത്ത 2 ആങ്ങളമാർ, ഇത്രയുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചാത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് ഒരു ലോക ചാമ്പ്യൻ ആകാനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ധ്യാൻ ചന്ദ് അവാർഡ് ജേതാവാകാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക്, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് ഉള്ളത് മാത്രമാണ്. എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കായിക മേഖലയിൽ ലീന മേഡം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റോസ് മേരി വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഏഞ്ചൽ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കായിക മേഖലയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് നേടാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലും മനസ്സിനാണ് നമുക്ക് ശക്തി വേണ്ടത്, അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ കൈ, ഈ എല്ല് രണ്ടും, റേഡിയസും വള്ളിയും രണ്ടും പൊട്ടിയതായിരുന്നു, അതായത് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്കൂളിൽ SM കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ജൂനിയറായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി, നമുക്കറിയാം കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേസ് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന് പോയിന്റ് കിട്ടാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഈവൻറ്റുകൾക്കും ഇറങ്ങും. അതായത് അത്ലറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഷോർട്ട് പുട്ട്, ഡിസ്കസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗെയിമുകളിലും ഫുട്ബോൾ, വോളിബോൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഗെയിമുകളിലും ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കളിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കോളേജിന് പോയിന്റ്, ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ധാരണയിലായി, എന്തായാലും നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ജൂഡോ കളിക്കാനായിട്ട് നിന്നു. അങ്ങനെ ജൂഡോ മത്സര ഫൈനലിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2 പേര് തമ്മിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ തള്ളി 15 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കമഴ്ത്തിയിടണം. അതായത് ഈ ജൂഡോൻ്റെ ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടി പുഷ് ചെയ്തപ്പം ബാലൻസ് തെറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലായി പോയി വീണത്. അപ്പോൾ 2 എല്ലും പൊട്ടി. പക്ഷെ അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും, എൻ്റെ അടുത്ത എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു KC ലേഖ ഇനി ബോക്സിംഗ് റിംഗിലേക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹവും അടങ്ങാത്ത ലക്ഷ്യബോധവും ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്
ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യനും ലോക ചാമ്പ്യനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട എനിക്ക് എൻ്റെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അനിയത്തിമാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഞാനും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ്, കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. സ്പോർട്സിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിയതും. ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്, സന്ധ്യ മാഡത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് DYSP ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾ 2 പേരാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കല്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അത് വളരെയേറെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവമായിരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ എന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരം എന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ നമ്മൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സമയക്കുറവുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സെക്യൂറായി നിൽക്കുക. തീരുമാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ കൊച്ചുവേളിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മാവേലിക്ക് കണ്ണൂർ പോകാനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയാണ്. എങ്കിലും എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച ലക്ഷ്മി മാഡത്തിനും മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടല്ല, മുന്നോട്ട് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം, അവിടുത്തെ മൂല്യമേറിയ വാക്കുകൾക്ക്. Next up, it's time for discussion. Any questions from the delegates you can ask to the dignitaries. Any questions from any side? Please raise your hands if you have any questions. Your name and then the question and for whom the question is. Dr. Manju Ranjit, I would like to know what is the future programs of W20. We heard from all the women, but I would like to know what is in breaking up into small components. What are the future programs that you really plan to go ahead with? Whoever can answer. So the question is for Dr. Lakshmi Vijayan. W20 കേരളത്തിലെ പരിപാടികൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടികളായിട്ടല്ല പലതരത്തിലും നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നത്. ഡിസംബർ 5-ാം തീയതി മുതൽ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുള്ള ഒരുപാട് ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തി. അത് വിവിധ തരത്തിൽ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച പോലെ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും നടത്തി. ഇനി വരുന്ന ഈ ഒരു മെയ് മാസത്തിലും തുടർന്ന് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലുമായിട്ട് കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് സെമിനാർ വരുന്നുണ്ട്. നിംസിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഒരു ജൻഭാഗീദാരി പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ആദിവാസികൾ തൊട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗങ്ങൾ തൊട്ട് അധ്യാപകർ, പത്രപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ കോൺക്ലേവ് അത് ഈ മാസം അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരായിരിക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒപ്പീനിയൻസ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻസ് പലതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും W20 എത്തിക്കുകയും അത് G20 എത്തിച്ച് പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അത് 20 രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായ രീതിയിൽ പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എത്തുന്ന എല്ലാ സജഷൻസും തീർച്ചയായും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഏതൊരു വിഭാഗത്തിലെ മഹിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് തീർച്ചയായും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടും. അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ
വനിതകൾക്കായുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. Thank you, ma'am. Any other questions or any concerns? Anything that needs to be discussed? Yes. Okay. Ma'am, your name and the question and to whom it has been asked. I am Jamuna, an advocate practicing at Vanchur Bar Association and is member of Trivandrum Bar Association. So I have a concern regarding people above 60 years of age. In the present scenario, many families are hiding many things which are affecting people above 60 years at their old age, because we have all legislations to help them, to support them, but the moral support and the physical support and their treatment and all other things are undergoing concerns, and many things are hidden. So I want, as what Dr. Lakshmi said, there are policies to be framed in future. And one of the best suggestions was the household works can be professionalized. That is, like that, I want an importance to be given to people above 60. That means my concern is a local constitution which is legally formed by the government should be located every nook and corner of the society. That is what I suggest. Because their problems are not being attended even by the family members and the society. Thank you, ma'am. Abroad, we have something called the neighborhood watch, where the neighborhood forms a small little kind of a club, and they keep a watch on each other. And this is a very active kind of a community. It can be called like a small little club, but it's called neighborhood watch. I suppose people might have heard about it. So we can have something like this just to keep an eye on the seniors, maybe visit them once in a while and, ask them about their condition, their situation. They do have it even through the government for children abroad. And sometimes it can become a headache also, as we heard in that, I think it was in one of those Scandinavian countries, which was made into a movie featuring Rani Mukherjee. It can become a problem also, but if it's a kind of a voluntary thing, then the people themselves can decide which direction it should go, to what extent should it be intrusive into family, or keep it a very informal thing. But this neighborhood watch is a very good kind of a scheme we can kind of adapt for Indian situation. This is just a suggestion of mine. Based on the government policies, because I think the neighborhood sometimes they might be in inimical terms with the people, so they can create problems without any cause, genuine cause. So I need some lot of doctors, lot of advocates, lot of police officers retired, just like ma'am and all, they are spending their time after their retirement. So these people can be involved into the mainstream. Lot of their intelligence can be applied to that. That is my special request, because I faced many things regarding people above 60 years of age. Thank you. Thank you. I am Dr. Elizabeth. I am a pediatrician who has retired from Government Medical College, Trivandrum. I have been hearing about this one-stop center. Maybe Sandhya ma'am can answer that. So last year we were fortunate to listen to Central Minister Smriti Irani madam when she was announcing about Sakshan and Anganwadis and one-stop center. But is it available in Trivandrum, and where is it? Because I was trying to search, because many women whom I know are in need of such centers. So, but however, there is no publicity. Maybe it is there. I am busy with my profession. That may be the reason. So we would like to hear more about that. How does it function? Where is it? And what are the so many attributes we heard at that time? Is it all there now? One-stop crisis center is supposed to be there everywhere, and even from the police department also.
women police officers are being deputed to that center. I am not in touch with police department as on today because I am in another department. But these women police officers, I have heard them in a women police officers conference telling that this one-stop crisis center is not visited by women who are in need. That is the current position. Awareness is not there. So it becomes a waste like they are going there. So the women police officers themselves were suggesting in a conference which happened some 2 months back that it need to get publicized and people who are in need shall come there. Thank you, ma'am. The next question. Let people know that there is a center like that. Now they are going to pillar to post justice also guidance the women. Ma'am, we will think and do something for that. ഞാൻ ഡോക്ടർ ആർ ബി ശ്രീകല, കേരള സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസറാണ്. ലക്ഷ്മി എൻ്റെ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു W20 കേരള കോൺക്ലേവിന് ഇത്രയും മനോഹരമായി നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹാശംസകൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം അറിയാനുള്ളൊരാകാംക്ഷ, അതായത് W20 നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് ലെവൽ കുട്ടികളിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു അവബോധം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യാങ്കുരങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മൾ പകരേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്, കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ W20 ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്ത W20 ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത്. ടീച്ചർ, നമ്മളിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വിമൻസ് കോളേജിൽ ഒരു കോൺക്ലേവ് നടത്തി, ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ നടത്തിയിരുന്നു വിമൻ 20 നേതൃത്വത്തിൽ. അതോടൊപ്പം നിംസിൻ്റെ ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ, നിംസിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ഒക്കെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടത്തി. അതുകൂടാതെ പല ഏരിയകളിലും പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് W20 കുറിച്ച് പറയുകയും അവർക്ക് വേണ്ട നേതൃത്വ പാഠവം നൽകാനും അവർ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സസ് W20 നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് വരുന്ന 2-3 മാസം കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. Hello, this is a common question. My name is Ashwini, and I would like to know what are the possibilities towards contributing towards W20. What are the possibilities towards contributing towards W20? You can directly contact the team W20 and you're always welcome. We can try for new programs, projects, anything. Please give suggestions and collaborate with us. Thank you. So, I am Dr. Jayashree, scientist from Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, and this is to some extent a reply to Dr. Srikala. So, Government of India has initiated gender advancement for transforming institutions in Gadi scheme. It was launched by Honorable Prime Minister in 2019.
And as a pilot scheme, they have implemented it in 30 institutions across the country, and ours is one of those. And they have identified the leaky pipeline from school to colleges when the girls are reaching. In the schools, we see that most of the rank holders are all girls, but when they come to the PhD, up to PhD level, we see all the girls are there. But while coming to the leadership level and coming to the higher positions, we don't see that much of women. So there is a leaky pipeline at that level. So to preserve the leadership level, women at the leadership level, and what is happening at that level, the government of India has already initiated, and there is a similar scheme Kerala government also has initiated. So I think to some extent that will take care of this. So I just wanted to share that information. Thank you. ഞാൻ അനിത നായകം, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയാണ്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് സർക്കാരിലേക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു: അമ്മയെ അച്ഛൻ കൊല്ലുന്നത് കാണുന്നു, ആത്മഹത്യ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനത്തെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പല കുട്ടികൾ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പഠനത്തിന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനൊക്കെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഈ W20 ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ സെക്സ് അബ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ സന്ധ്യമാം ഉള്ള നേരത്തെ കോട്ടങ്ങലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ മാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബുക്ക് എഴുതുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് W20 കേരള കോൺക്ലേവ് ഇനി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. യെസ് മാം. സ്പെഷ്യലി ഏബിൾ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 2 day സെമിനാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം അതോടൊപ്പം നിംസ് ഈ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പുതിയ പദ്ധതികൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ W20യും നിംസും കൂടിയിട്ട് തീർച്ചയായും ഒരു 2 day സെമിനാർ പ്ലസ് അവർക്ക് ഭാവിക്ക് വേണ്ട ഒരു ചുവടുവെപ്പിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Thank you so much for the live discussion. You can approach the W20 team and the Nims Medicity for any other queries or any discussions. Now I would like to invite Mrs. Josephine Vinita, Vice Principal, Nims College of Nursing, to deliver the vote of thanks. A very good evening to all of you, respected dignitaries on and off the dais. Nims Medicity being an official partner of W20 initiatives, it's my pleasure and proud moment to extend my sincere thanks to all the amazing and strong eminent personalities who is decorating on and off the dais with regard to W20 Kerala Women's Conclave and to make the event a grand successful one. Always surround yourself with people who are going to lift you higher. We are blessed to have Dr. Sandhya Puresha ma'am, W20 Chairperson India, Chief Guest of today's conclave on this beautiful afternoon, who has inspired us with their enlightening inaugural address. Heartfelt thanks to Madam in her absence. Next, I would like to extend my sincere thanks to Dr. Lakshmi Vijayan, Assistant Professor, Government Sanskrit College and most powerful W20 chapter at Kerala, for presiding over this gracious official launch of Women's Conclave. Her intense support towards W20 plans and execution really means a lot for us. Her intense coordination and strength for us really a backbone, especially in implementing W20 women empowerment strategies and also implementing further plans is a remarkable one. A sincere thanks and heartfelt gratitude and appreciation to you, ma'am.
Next, I would like to extend my sincere thanks and heartfelt thanks to the real hero and inspirational role model of youth icons, our Managing Director, Sri M.S. Faisal Khan Sir, MD of Nims Medicity and Pro-Chancellor of Noor Islam University, for his exemplary contribution in implementing quality education platform, making it affordable to all sections of the society, like scholarship schemes for the specially abled children, and also his exemplary contribution in serving the humanity with his following projects. His vision to implement Neyatingere pension plan in all 44 wards, and it has been extended in 8 more panchayats during the COVID-19 pandemic situation, realizing the situation of the specially abled children's mothers, witnessing the nutritional crisis. Sir has implemented this project so far. He has dispersed more than 60 lakhs under this project, and during the first during the first day of each month, the pension has been dispersed in the specially abled children's bank account, like 1,250 per month. So, a heartfelt thanks to Sir for implementing this special project for the weaker sections and specially abled children. And also, the acceptance of W20 project is also his visionary concept of empowering women of all sections. And this event is a grand success only due to his visionary thoughts to empower specially abled children, mothers and children. And also, I am proud to say that Nims Spectrum is headed by Dr. M.K.C. Nair, former Vice Chancellor of KUHAS, and he is the current Director of Nims Spectrum Child Development Center, where you can raise the bill for the specially abled children mothers, and the mother can able to pay for the therapies, whatever she can able to afford for the therapies. And the billless counter, the first of its kind in Kerala, is implemented in Nims Medicity under the leadership of the visionary leader Dr. M.K.C. Nair Sir and our Managing Director Sri M.S. Faisal Khan Sir. And also, we don't receive any funds, scholarship or grants for implementing the specially charitable services to offer for the weaker sections of the society. Once again, my heartfelt thanks and appreciation to Sri M.S. Faisal Khan Sir for implementing most of the projects like Youth Red Cross Unit, where our dental and nursing students are going for taking care of the palliative patients in the evening time after their theory classes. And hats off to the students. And also we have the free civil service coaching, and we are offering the free hearing aids, free dialysis schemes, and dairy milk distribution since 2012. And we have the free Sayatri drinking water bottles being distributed and free medical camps. So far we have completed more than 6,000 free medical camps, and we have already implemented the Neyatingere pension plan. And Nims Khadi movement, the first of its kind in India, where all the staffs, healthcare professionals are wearing the Khadi dress. And again, heart-to-heart project scheme, educational scholarship under Noor Islam University, sapling for a newborn, again Nims Haridagam project, and Nims Annapurna associated with Triveni Government of Kerala, and Tiger project and Nano Clinic. So once again, heartfelt thanks to Sir to implement the women empowerment strategies. And next, I would like to extend my sincere thanks to the most eminent personality, Dr. B. Sandhya Ma'am, IPS, an inspirational role model for women aspirants. So today, her motivational talk was really a boost for all of us to reach greater heights. On behalf of Nims Medicity and W20 chapter at Kerala, I extend my sincere thanks to you, ma'am. Next, I would like to extend my sincere thanks to Mrs. Jeeva Maria Joy, IFS, Regional Passport Officer, who always an enthusiastic and a dynamic personality who executes public works with a beautiful smile. On behalf of Nims Medicity and W20 chapter at Kerala, I extend my sincere thanks to you, ma'am. Next, I would like to extend my heartfelt thanks to Wing Commander Sri V. Devi Menon, IAF, for a gracious presence and serving as a role model of many women who serves the nation with a sincere commitment. Once again, my heartfelt gratitude and thanks to you, ma'am.
And next, I would like to extend my sincere and heartfelt thanks to Dr. Manjuthambi ma'am, Medical Administrator and Head of Nephrology Department, and W20 Chairperson of Nims Medicity, who is always a pillar of support, and for her sincere hard work to serve with commitment with a beautiful smile. Once again, I extend my sincere thanks to you, ma'am. And next, I would like to extend my sincere life really inspires us a lot. I would like to extend my sincere thanks to Srimati Lekha Casey, the Anchand Awardee, former World Women Boxing Champion, for being a part of today's conclave and for an enlightening talk which boosts all women champions who is over here, who is playing their original works in their respective fields. Once again, a heartfelt thanks to you, ma'am. Next, I would like to extend my sincere thanks to Mrs. Arathi Nair for a welcome speech. And finally, the most important delegates of today's champion over here. The sky is the limit. Don't limit your challenges. Challenge your limits is a beautiful saying. I would like to extend my sincere thanks to all successful, vibrant women personalities for the valuable presence who always take up challenges to reach the greater heights. Without your valuable presence, this woman conclave won't be a remarkable one. Once again, my heartfelt thanks to you all. Next, I would like to extend my sincere thanks to the event management team, hotel authorities, Ms. Arya Babu, Mrs. Batmaja, administrative heads of Nims Medicity, faculties, and dear students of both Dental and Nursing College for their sincere efforts and coordination to make this event a grand success. Once again, I extend my sincere thanks to all the personals of print media and visual media for their exemplary contribution to telecast today's Women's Conclave. Once again, I extend my sincere thanks to all. And coming to brief about the what are the tangible outcomes of Jan Bagadri, Kerala State with regard to W20. The first objective is to implement collective strategies with regard to women empowerment, and also to create health awareness among women and free health checkups, to enhance women power and self-esteem for skill empowerment strategies, to enhance the women population involved in caring for disabled children, and also to encourage women in participation in women empowerment related competition, and also to ensure all women led a self-worthy and productive life without any gender equality. And so far we have completed the programs like digital recitation on women empowerment, digital poster competition, fancy dress competition, first aid camp, then theme dance on women empowerment at KSRTC bus stand Neyatingara, virtual marathon. Then we have implemented the digital innovation and technology for gender equality at Nims Medicity, drawing competition for women empowerment where these posters have been selected, and we have gone for the Anuvandi Yatra, that is KSRTC trip to Ponmudi, where the driver was a female personality, and we are successfully completed the palliative care among 44 wards of Neyatingara municipality, and we are extending to the Pallichal Panchayat and so on. And we have completed the Anganwadi Teachers Awareness Program, Faculties Awareness Program, flash mob related to drug addiction, and we have completed the Bud School Teachers Awareness Program, and also e-poster competition, and again we are planning for the photography competition, statewide competition will be conducted. Then we are planning for the Youth Red Cross Day programs, flash mob launching, health camps, prevention of cervical and cancer awareness programs in tribal area Palodu. Then we are planning to visit the salt factory at Uppalam, and we are going to visit the Weavers Village Balaramapuram, and we are planning to conduct the flash mob on World No Tobacco Day, and we are planning to have Dr. Tessie Thomas ma'am as a chief guest, and having a student summit at Noorul Islam Center for Higher Education, Kumaragoil, Takkalai.
and health awareness program in poor and coastal areas. And we are planning a health camp at Rajakad tribal area. And also we are planning certain programs like poster presentation of violence among women, then flash mob related to prevention of lifestyle diseases, then panel discussion on women empowerment, debate on gender equality, then poster presentation on challenges faced by women, and so on. So finally, I would like to extend my sincere thanks to one and all for your valuable presence and kind-hearted cooperation. We'll be traveling all the way to implement all the women W20 strategies. All the best. Thank you. Thank you so much. A high tea has been arranged in the next room. Kindly all the delegates do participate in that. Thank you.